বানিয়ে ফেললেন ব্যাটার রিপন। প্রথমটা তিনি হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না, তবে এবার মনে হচ্ছিল যে তিনি জানেন যে আরেকটা বিমার আসতে যাচ্ছে। ভাগ্যটা ভালো যে রানা একজন স্পিনার, পেসার হলে হয়তোবা এখন তাকে বল ফেলে চলে যেতে হতো। দুইবার বিমার করেছেন তিনি এবার এই ওভারে, একই ওভারে। এবং ওয়ান্স অ্যাগেইন দিস উইল বি এ ফ্রি হিট। আগের ফ্রি হিটে অভি কিন্তু খুব একটা কাজে লাগাতে পারেননি, ব্যাটে বলেই করতে পারেননি। রিপন তিনি কিন্তু ইনিংসে গোড়াপত্তন করতে নেমে এখনো রয়ে গেছেন উইকেটে। আবারও ফুল টস ডেলিভারি, শুড বি এ 6। ও নো, একটা বাউন্স খেয়ে গেছে। হতাশ হবেন রিপন, কারণ একেবারে ফুল টস পেয়ে গেছেন। রানা একদমই কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছেন। নট হিজ ডে সো ফার বলতেই হয়। অনেক 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 খরুচে একটা ওভার যাচ্ছে। 14টা রান কিন্তু ইতোমধ্যে হয়ে গেছে এই ওভারে। এখনো 3টা বল বাকি রয়েছে, অর্থাৎ আপনি যদি ওই রান রেট যেভাবে হিসাব করে না, তাহলে এই ওভারের রান রেট হচ্ছে 28 আমরা যদি বলি, কারণ 3 বল থেকেই 14 রান চলে এসছে। পরের বলটা নিয়ে আসছেন। আচ্ছা, এই দলের কি সবাই সব্যসাচী নাকি? এখন দেখি রানাও ডান হাতে বল করছেন, সমস্যাটা কি? সমস্যার অবশ্য কিছু নেই, অবশ্যই বলতে হবে দুর্দান্ত দুজন অ্যাম্বিডেক্সট্রাস বোলার দুই পাশ থেকে কিন্তু বোলিং করে যাচ্ছেন। এতক্ষণ বাঁহাতে বল করে রানা দেখছেন যে বাঁহাতে যখন ফুল টস হচ্ছে, বিমার হচ্ছে, তিনি এখন ডান হাতে ফিরে এসেছেন। কাট হবে একটা রানের জন্য। $67 for 3। অষ্টম ওভারে খেলা চলছে, রান রেট 8-এর ওপরে। দুর্দান্ত শুরু। আবির হোসেন মিলন, অধিনায়ক ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স, তিনি হয়তোবা ভাবছেন যে গতদিনও একটা ভালো শুরুর পরে তার বোলার ফিল্ডাররা সেটা কাজে লাগাতে পারেনি, আজকেও সেদিকে যাচ্ছে কিনা ম্যাচটা। অষ্টম ওভারে শেষ বলটা হয়ে গেল, একটা সিঙ্গেল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে। 8 ওভারে 768, 3 উইকেট হারিয়ে। হাসানুজ্জামান রিপন 39 রান করে ফেলেছেন 28 বল থেকে, 5টা 4 এবং একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন ইতোমধ্যেই। অন্যদিকে অভি, শাহরিয়ার পারভেজ অভি 6 বল থেকে 3 রান করেছেন। মাহবুব অ্যাম্বিডেক্সট্রাস বোলারের ছড়াছড়ি ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স। এই জন্যই মনে হয় 10-12 নাম রেখেছেন তারা। যখন এক একজন বোলার দুই হাতে বল করবেন, তখন তো ওই প্লেয়ার ওই 10-12 জন 11-12 জন হয়েই যাবে। $67 for 3, 8 ওভারে খেলা শেষে। আবারও কিন্তু ডাউন দ্য লেগ সাইড ওয়াইড হবে, সেই সাথে একটা রান। ডিসিপ্লিন একটুখানি হারিয়ে ফেলছেন কিন্তু স্পিনাররা। প্রথম বল থেকেই, যেটা অবশ্য বল হিসেবেও কাউন্ট হবে না, সেখান থেকে 2টো রান পেয়ে গেলেন। আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি স্পিনাররা খুব একটা ভালো কিন্তু করতে পারছেন না। রানাকে দেখেছি 16 রান খরচ করেছেন, যার মধ্যে দুইটা ফ্রি হিট, দুইটা নো বল ছিল। 4টা রান তো পেয়ে যাবেন নিঃসন্দেহে, 4টা রান পেয়ে যাবেন। বোলার্স ডাউন অন কনফিডেন্স এবং ব্যাটাররা কিন্তু পূর্ণ সুবিধাটা নিচ্ছেন। হাসানুজ্জামান রিপন দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন, ইনটু দ্য 40s। 29 বল থেকে ষষ্ঠ 4 আমরা দেখলাম একটু আগে তার ব্যাট থেকে লং অনের উপর দিয়ে। উইকেট রক্ষক বোলারের সাথে একটু কথা বলছেন। আত্মবিশ্বাসের কিছুটা অভাব তো নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ওয়াইড, নো বল, বাউন্ডারি সবকিছু মিলিয়ে স্পিনাররা একেবারেই কিন্তু ডমিনেট করতে পারছেন না। গুড বল, একটা রান হয়ে যাবে। রিপন কিন্তু 44-এ পৌঁছে গেছেন তিনি।
স্ট্রাইক রেটটা বেশ ভালো 146.6 এবং চমৎকার রান রেট কিন্তু মেনটেন করছে জি প্রযুক্তি। 9-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রান রেটটা 8.88 এই মুহূর্তে, এবং এভাবে যদি তারা শেষ পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে তো ডেফিনেটলি 180-এর কাছাকাছি স্কোরটা নিয়ে যেতেই পারবে, হুইচ উইল বি এ ভেরি গুড স্কোর। কারণ আমরা কিন্তু দেখেছি এই মাঠের উইকেটে যেহেতু রোদ হয় প্রচুর, যত সময় যায় উইকেটটা স্লো হতে থাকে, এবং সেই কথাটা চিন্তা করেই কিন্তু তখন বলছিলাম। এবার অবশ্য কুইক সিঙ্গেল থার্ড ম্যান রয়েছেন, তবে হি ওয়াজ নট কুইক এনাফ টু প্রিভেন্ট দ্য সিঙ্গেল। যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে এই উইকেটে আমরা কিন্তু দেখেছি যে যত রোদ হয়, যত দিন গড়ায়, তত কিন্তু উইকেটটা স্লো হতে থাকে। তো সেই দিক থেকে জি প্রযুক্তি তারা কিছুটা লাকি হয়তোবা বলতেই পারেন নিজেদেরকে, যেহেতু টসে জিতলে তারাও ফিল্ডিং করবেন প্ল্যান ছিল, কিন্তু দিস ইজ এ ভেরি গুড ব্যাটিং উইকেট। সকালের যে ময়েশ্চারটা ছিল সেই ময়েশ্চারটা চলে যাওয়ার পরে বল কিন্তু চমৎকারভাবে ব্যাটে আসছে, এবং স্পিনাররাও কিন্তু টার্ন পাচ্ছে না। ওয়ান্স অ্যাগেন ঘুরিয়ে দিয়েছেন মিড উইকেটে, কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। আরও 4টা রান কিন্তু চলে আসলো রিপনের ব্যাট থেকে, সপ্তম 4-এর মার। একদমই স্লটে পেয়েছিলেন বলটা, দ্বিতীয় কোনো নিমন্ত্রণ লাগেনি তার। ক্রস ব্যাটেড শটে মিড উইকেটে যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেই জায়গাটার সুবিধা নেয়ার জন্য। নবম ওভারের খেলা চলছে, রান রেট কিন্তু 9-এর কাছাকাছি। 79, 3 উইকেট হারিয়ে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন মাহবুব। ফুলার লেংথের বল, বলটা আটকানো উচিত ছিল, সেটা ধরতে পারেননি। একটা রান হবে। 9 ওভারের খেলা শেষে 80, 3 উইকেট হারিয়ে জি প্রযুক্তি। $80 for 3 after 9 overs. Gprojukti batting first, lost the toss. IQRA 10-12 cricketers, they opted to field first. Once again, like the first game they played, picked up 3 early wickets, but the bowlers, they couldn't continue the start. The platform was set for them, but the batters, they are capitalizing on this beautiful pitch. Once the early moisture has been dried out from the pitch, it's been excellent for batting. The best thing for Gprojukti, yes, they lost 3 wickets, but Hassanuzzaman Ripon, the other opener, he is still out there batting on 49, 1 away from his 50. It will be a brilliant one. Iqbal Hossain, slow left-arm bowler. He is with the ball from the far end, from the college end. IQRA 10-12 cricketers, they need to pick up wickets to stop the flow of runs. Pulled away. It will be his 50. Well fielded by the fielder. Brilliant 50. Hassanuzzaman Ripon, only of 33 deliveries, 7 fours, 1 6, strike rate of over 150. Excellent batsmanship so far from the opener, from the right-handed opener. Not only he held on to his wicket, he also scored very quickly. Despite of losing 3 quick wickets, they have maintained a very healthy run rate. Driven, Ovi, playing the supporting role at this moment, handing the strike over to the senior partner. Hassanuzzaman Ripon, he played some lovely shots. Yes, the bowlers helped as well with some freebies. If we talk about the extras, 13 extras so far. We are only in the 10th over. 11 wides, 2 no balls. Big appeal. It was probably missing leg.
It could be a big wicket. Of course, IQRA 10-12 cricketers, they will be disappointed. They were asking for the review, but there is no review. This is not an international cricket match, mind it. Cut away, it was short, it was wide. But there is a protection, the deep point. But of course, kudos to the organizers as well, broadcasters as well. At least we have a TV umpire for the close stumping calls or close run-out calls. That's also a milestone for online streaming world in Bangladesh. Still new in this industry, but making good strides. Respect to them who are working their thankless job behind the curtain, behind the screens. Absolutely fascinating work they are doing. Working very hard, coming to the ground very early in the morning, almost at the dawn, preparing the wicket, preparing the pitch. Absolutely lovely, lovely effort. End of the 10th over, 85 for 3, Gprojukti. They are going very smoothly, and once again, you will hear the smooth voice of Alif Taslim. Thank you very much, Sajatudash, and you have a far smoother voice than me. That needs to be mentioned. After 10, it's 85 for 3, Gprojukti.com. They are cruising along. This is the first and the 7th game of the tournament. First game of the day, in fact, of TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. We are live and exclusive from Pubergao Krida Shikha Pratishthan PKSP. And just to let you know that this is going to be one of the best places for learning cricket or any sort of space, any sort of sports, begging pardon. They have 48 wickets, international quality coaches, the dorms, the physios, the doctors, all sorts of facilities. What a cricketer needs for being a proper cricketer. The ex-captain of Bangladesh, Mohammad Ashraful, will also be one of the coaches. It's Shahidul Islam Jishan in his third match, the first ball. A gentle push towards point for a single. As I was talking about, it's PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament Season 9. Total 17 teams are participating in this tournament. The title sponsor is Pubergao Krida Shikha Pratishthan, which has been a sports learning center. The co-sponsors are Rangpur Riders, Ria Trading, Priveman, MCare, One Sky Communication Limited. Right, thinking of a second, but no. Good work done by the fielder outside the ring. The keeper was expecting the bowler to chase the ball, but he was unmoved, and for that reason the keeper was also asking that why are you were not moving? Why you were not moving? You should move right now. But anyways, so the 11th over in progress. That's swept fine. There will be a chase, but the ball gets slowed down a little bit. In the meantime, a couple of runs have been taken very comfortably. Hasanuzzaman Ripon has been the chief architect of this innings for Gprojukti.com. Already 55 has been scored by him from 38 deliveries. Catches the shout, there's a man, and he grabs it. No! He missed it, my goodness, that should have been taken, that must have been taken in the deep.
How could he miss this one? We have seen ample chances got dropped in the previous game, and the same scene in this game as well. That was a slog sweep down on one knee. That was an easy chance. Straight into the hands, and he drops a deli. Seemed like that was intentional. That was not, in fact, but these are the chances you need to grab on. Poor piece of fielding. I really have lost my words seeing this. Once again, Hassanuzzaman gets a life, and as he's surviving, you never know where he's gonna stop. Shahriar Pervez Ovi and Hassanuzzaman reponed the batter, and it's good to have a bit of left and right hand combination in the middle. That creates a little setback for the bowlers to maintain the decent line. So over number 11 is done. After 11, it's 96 for 3. First ball of the over number 12 has been driven towards cover, straight to the man, no chance of a run. Seven bowlers have been used so far. Oh, that could be the fourth one. Just beats the outside edge. So 7 bowlers have been used so far. Abir Hassan, Onik Islam, Shohak Talukdar, Mahbub, Tanvir Hussain Rana, Iqbal Hussain, and Jishan. They're the bowlers. And among them, Tanvir Hussain Rana was the most expensive one. Now they're coming back for the second one. Oh, there's a directed, a loud appeal as well, and they have gone upstairs. Now we have to wait and see whether that was out or not. But they are celebrating. They think they have got this man. Have a look at the replay. He was out, place the bat. Oh, it will be a tough call. It will be a really tough call. We have to wait and see what the umpire decides. It's a bloody pictures. It should be given out. I reckon it should be given out. Let's see. Yes! The signal comes from the third umpire. It's out. He was a little short of the crease, and he needs to make his way back to the pavilion. A success for IQRA 10-12 cricketers. The fourth wicket is gone. Shahriar Pervez Ovi. He needs to go back to the pavilion, and it's 98 for 4.
Just to let you know, dear viewers, we're live and exclusive from Pubergaon Krida Shikha Pratishthan PKSP. It's PKSP presents TK Sports Corporate Cricket Tournament 2023-24. PKSP, the full form is Pubergaon Krida Shikha Pratishthan, and this is going to be a perfect place for learning any sort of sports. They have all sorts of facilities for being a proper sports player. You can be a cricketer, you can be a footballer. If you come here, it will be a perfect choice for you. You can have a look on the ground. They have 3 big grounds like this and 48 wickets throughout the entire academy. So you can assume that how enriched their facilities are. They have the physios, the doctors, the international quality coaches, everything. Whatever you need for being a cricketer, they're going to provide all sorts of facilities. That's clubbed away for a boundary. Easy pickings. That was away from his body. Way outside off. And he crunches it through the offside. Have a look. And with that boundary, the 100 comes up for Gprojukti.com in the 12th over. They are losing wickets, nevertheless, they're not losing the momentum. That's very good. That's very much appreciable. The new batter, Jahidul Islam, he comes and start hitting shots. That's a poor delivery once again, way down the leg. Luckily, the short fine leg was inside the circle, otherwise there would be more runs. That's short, pulled away, but we'll find the man in the deep. So runs are coming. That's a very good part for Gprojukti.com. Yes, wickets have been lost, nevertheless. They're scoring runs. They're ticking the scoreboard as much as possible. And that is what they should do at this point of the time. After 12, it's 105 for 4. Oh, what a delivery. What a fantastic delivery to start the over number 13. It's Jishan. Once again, some turn. Leg spinners are one of the most rarest bowlers of Bangladesh cricket. We don't often see leg spinners even in the national side or in the Premier League divisions. The same case is in the corporate sector as well. And this is the line he should maintain, Jishan. If that's on the corridor, the batters will be a bit skeptical for stepping down and playing a big shot. And this is what he should be doing right now. Just to follow that stump corridor, just around the stump, that particular zone should be targeted for him. He's getting some good amount of turn. We have seen the first 2 deliveries. In fact, the third one also turned a bit. It was short. Oh, chance of a catch. But that one zipped through. Just away from his body. Had a good dive in. Nevertheless, just couldn't carry on. Another boundary in the favor
of Jahidul Islam. He is dealing in boundaries, striking at 250, which is a mammoth rate. But you need to remember that that's just the beginning of the innings. Once again, a flighted one from Jishan. Punched down the ground for a single. In the first over, Jishan gave away 10 runs, 8 runs from the second one. Still a ball to go. That's punched. Punch for a single. So that completes the over number 13. After 13, it's 113 for 4. Begging pardon, 112 for 4. ওটা তো দেখছি এইটা এই সময় এই ক্যাচ কেউ ভালো আমি মাত্র লিটল ম্যানে কইতেছিলাম এটা ফালাইছ না নগদে শুধু ফালাই নাই চক্কা বানাই আমি তো বলছি যে ধরে ফেলছাও খেলেছে মানে একটু ধরে একটু ব্রেকটা ইকরার ফিল্ডিংটা ভোগাচ্ছে ধরো খেলা চলে যাচ্ছে So the skipper comes back to the attack. Abir Hossain Milan. Hasanuzzaman Ripon has been the aggressor of this innings. He has played a magnificent innings so far. Eight boundaries, couple of sixes, scored from 47 deliveries. And has been in the middle for a long time, right from the word go. That's nicely played. And played for a single. So Ripon badly needs to carry on. He needs to bat till the end as much as possible because his team needs him. And if they want to score big, and they need to score big under these circumstances, this pitch will offer a lot more for the batters in the second innings. That's clubbed away. And another drop. What is happening? What is just happening in the middle? In the previous game, same incident took place. IQRA 10-12 cricketers, they dropped numerous chances. The same case is taking place in this game as well. This is absolutely frustrating as a bowler because you will not expect. Once again, shouts of catch it. Once again, it has beaten the fielder. That's gone out of the park for half a dozen. Right. Right, the confirmation has come from the umpire. It's a 6. It's an over boundary. Yes, I was just talking about this. The series of missed chances for IQRA 10-12 cricketers. What are they doing? The bowlers, they have produced some very good deliveries and they have taken some wickets as well. But no assistance from the fielders at all. It seems like they're incorporating with the batting with the batting side, in fact. That's cut away and gets the gap.
4 more for Hasanuzzaman Ripon, and he moves to 75. Can be his 100 as well. He is having a fantastic time out there in the 22 years. After 14, it's 126 for 4. So the Legitian continues his third over, has given away 19 runs from the first 2. That one turns away a little bit. The top order batters could not give the proper assistance to Hasanuzzaman Ripon. His partner, AB Rakib, the skipper of the side, he went back to the pavilion scoring 4. Ariful, he was dismissed scoring 3. KR Hassan, he gone back to the dugout scoring 7. And Shahriar Pervez Ovi, he scored 9 from 15 deliveries. But Zubaidul Islam, he has been partnering him in a nice way, because already 18 from the first 8 with that single, it would be 19 from 8. At the same time, Hasanuzzaman Ripon, he is also a bit more circumspect at this point of the game, because they're heading towards a good total, and he is also heading towards his 100. So he needs to be more proactive. Picking out singles like this is not a bad option at this point of the time. So the final delivery is coming up. This has been a good over from Jishan. Ends well as well. That's beat the dive. Oh dear. Could be a boundary, but eventually saved. Good footwork in the deep. Couple of runs have been taken in the meantime. So 15 gone. It's 132 for 4. And there will be a change of voice in the comm box. Mr. Shajadudash will take you to the end of the first innings. Thank you so much, Alif. And welcome you all, the viewers, whoever is witnessing this game on this lovely day. But I'm afraid it's not so lovely for the IQRA 10-12 cricketers on the field. They are continuing with their drop chances for the second game. In the last game, they have dropped maybe 5, 6, 7, 8 catches. They have already dropped 3. They have had a brilliant direct throw run out, of course. Ovi was the batter. But other than that, they were pretty ordinary on the field. Dropping easy grabs. You have to take those chances. And Hasanuzzaman Ripon, the opener, he is definitely capitalizing on the chances he was presented with.
74 not out. Already hit 2 sixes. One of them was a drop chance at long on. Way outside the off stump. Another wide. IQRA 10-12 cricketers, they are staring. They are staring at the possibility of a very high score on the board. We can see already 134. We are into the 16th over. 29 legitimate deliveries to go. Current run rate touching 9, 8.84. Trying to be cute. It was outside leg stump, so should be a wide. Waiting for the umpire's call. No, the umpires reckon that it touched something. Probably the bat. No signal from the umpire. Zahidul Islam, number 71. He is striking at 200. 22 from only 11 deliveries. Cut away, quick signal. Production in the deep. Iqbal Hussain into his third over. 2.3 overs. Considered 17 so far. Yet to pick up a wicket. Oh, it was close. Probably an inside edge that saved the batter. Iqbal's bowling action really reminds me of a former Indian left-arm spinner Murali Kartik. Especially when he delivers the ball. That must be a wide. That must be a wide. 137 for 4. IQRA 10-12 cricketers. Once again, they could not continue the early start they got with the ball. Picked up 3 very quick wickets. Rakib, the opener, he departed in the very first over when the score was only 5. Second wicket fall at 26 in the fourth over. Third wicket in the last over of the power play. On 42 for 3 they were. But then a partnership between Ripon and Ovi. Fourth wicket fall on 98 in the 12th over. And then it's all about some absolutely poor fielding and poor bowling from the IQRA 10-12 cricketers. Yes, the wicket is very good to bat on. There were early moisture. There were grass on the pitch. Both captains, they said, definitely IQRA, they opted to bowl first. The other captain, Rakib, he also said that he could bowl first as well if he have won the toss. But at the same time, he said that he will look for a score exceeding 160. And definitely they are on course of achieving that. Slog sweep! It's a huge hit onto that adjacent ground. What a shot! What a brilliant shot. Zubaidul Islam. That's a big hit. It was connected beautifully. He had no intention of keeping the ball into the ground. He knew that no resistance of the air as well. Once again, Apish picked up a single. Very good batting. 6 followed by a single. The scoreboard is approaching 150. We are into the 17th over. Still 22 deliveries. That was well struck. Will it go for a boundary? No. Good fielding from the long on fielder. Also brilliant running between the wicket. Hassanuzzaman Ripon, he seems very fit. Already played 55 deliveries.
went to the pitch as an opener. 8 fours and 2 sixes. Oh, wanted to whack out of the ground. Jishan, a bit expensive. Of course, you will be under pressure when you will concede 6 in the very first delivery of the over. And the batters, they are now looking to score very quickly. And why not? They have 6 wickets to go. Quicker delivery. It was driven for a single. Hasanuzzaman Ripon. He will be on strike. Batting on 78. And Zubaidul. Oh, played and miss. End of the 17th over, 148 for 4. IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং প্রথম ম্যাচে তারা যেভাবে একটার পর একটা ক্যাচ ড্রপ করছিল সেটাই কিন্তু তারা ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে আজকের ম্যাচেও। 3টা ড্রপ চান্স আমরা দেখেছি, যার মধ্যে একটা ড্রপ চান্স তো একেবারে সীমানার ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফিল্ডার। এবং লুক হোয়াট দ্য ব্যাটার ইজ নাও, ৭৯ রানে অপরাজিত তিনি। এতগুলো সুযোগ দেওয়ার পরে গত ম্যাচেও একই ভুল করেছিল কিন্তু IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স, যারা হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের কাছে ৭৪ রানে ম্যাচটা হেরেছিল। ওভারের প্রথম বল থেকে একটা রান কিন্তু পেয়ে যাবেন। $149, 1 short of 150। 18তম ওভারে খেলা চলছে। ব্যাটাররা চেষ্টা করছেন চালিয়ে খেলার। ইকবাল হোসেন ভালো বল করেছেন, 20 রান খরচ করেছেন। ওয়াইড হবে না, পায়ে লেগেছে, সুতরাং অবশ্যই লেগ বাইয়ের সংকেত আমরা দেখতে পাবো আম্পায়ারের কাছ থেকে, সেটাই হলো। এবং এই লেগ বাই সূত্রে 150 কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে। 150 অন দ্য বোর্ড। 18তম ওভারের খেলা চলছে। হাসানুজ্জামান রিপন, তিনি পারবেন নাকি তার 100 রানটা তুলে নিতে? 20টা রান দূরে রয়েছেন শতক থেকে। 4 তো ডেফিনেটলি হয়ে যাবে। গড়িয়ে গড়িয়ে ফাইন লেগ দিয়ে বল চলে গেল সীমানা পেরিয়ে। আবারও লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল, অন দ্য টপ অফ দ্য বাউন্স। সুন্দরভাবে রোল করে দিয়েছেন এবং অল অ্যালং দ্য কার্পেট বলটা কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে। ফ্রি ফ্লোয়িং ব্যাটিংটা করছেন। শর্ট ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার ছিলেন বটে, তবে বাউন্ডারি পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে বলটা কুড়িয়ে আনা ছাড়া আর তেমন কিছু করার ছিল না তার সেখানে। ফ্লাইটের ডেলিভারি, ড্রাইভ করে দিয়েছেন, একটা রান তো ডেফিনেটলি পাবেন। উইল ইট গো ফর অ্যানাদার বাউন্ডারি? ইয়েস, ইট ওয়েন্ট ফর অ্যানাদার বাউন্ডারি। 4 রিপনের ব্যাট থেকে 88 রানে পৌঁছে গেছেন তিনি। ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ। একই মনে হয় বলে কমেন্টেটর স্কার্স। বলছিলাম ইকবাল হোসেন ভালো বোলিং করছেন এবং বলতে না বলতে প্রথমে একটা লেগ বাই দিলেন, তারপর 2টো 4 হজম করতে হয়েছে। এক্সেলেন্ট ব্যাটিং ফ্রম রিপন। ব্যাটিংয়ের জন্য খুব ভালো কন্ডিশন এই মুহূর্তে। উইকেটে ঘাস রয়েছে, ওয়াইড কুইকার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বোলার ডেফিনেটলি আন্ডার প্রেশার। 11 রান কিন্তু ইতোমধ্যে চলে এসছে এই ওভার থেকে। ফুল টস, শুড বি অ্যানাদার বাউন্ডারি। লেগ স্টাম্পের বাইরে ফুল টস ছিল, বিশাল একটা গ্যাপ। ফাইন লেগ দিয়ে আরো একটা বাউন্ডারি। হাসানুজ্জামান রিপন ইনটু দ্য 90s। 92 পৌঁছে গেছেন তিনি 61 বল থেকে। 11টা 4, 2টো ছক্কা ইতোমধ্যেই কিন্তু হাঁকিয়েছেন রিপন। এবারে একটা বল বাকি রয়েছে। 163, যেই টার্গেটটা রাকিবের মাথায় ছিল সেই টার্গেটটা কিন্তু এখন মাথা থেকে বোর্ডে চলে এসেছে। Once again heaved away for another boundary. লং অন এবং লং অফের মাঝখান দিয়ে বলকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। 4টি রান পেয়ে গেলেন চতুর্থ 4 এই ওভারে।
18 ওভারের খেলা শেষে 167 4 উইকেট হারিয়ে হাসানুজ্জামান রিপন সুযোগ পেয়েছেন বটে, ভাগ্যের সহায়তা আছে বটে, তবে কি চমৎকার ভাবেই না সেটা কাজে লাগাচ্ছেন। 62 বল থেকে 96 রান, one shot away from the 100. We are at Pubergao Kriya Shiksha Pratishthan. Beautiful facilities. If you want to learn cricket, world-class coaches in this ground, world-class facilities as well. 48 wickets, residential and non-residential facilities. Their own physio, own doctors. The spectators, of course, the construction workers adjacent to the ground. Cricket, very popular game in Bangladesh. It's a Friday morning, weekend. If you are just up from the bed, this is a game you want to have your eyes on. Abir Hossain Milon, the skipper, he has come back, picked up the very first wicket in the very first over. Should be a leg by. Yes. And Hasanuজ্জামান Ripon, he is on back on strike. He is batting on 96. Come on, Ripon, hit a 4. Give us the chance to dance up in the aisles and celebrate your 100 in style. Can you do it? Yes, he can! What a shot! Hasanuজ্জামান Ripon, take a bow! What a brilliant 100 from Ripon! Excellent, fantastic innings! When to open the innings? He was lucky on occasions, but how well he capitalized on the opportunities he was presented with. 13 boundaries, 2 over boundaries, a 63 ball 100. He will go all guns blazing at this moment. Hasanuজ্জামান Ripon. Once again, brilliantly hit. Good fielding, very good fielding, good footwork as well, but couldn't prevent the batters from scoring 2 more runs. Oh no, it was just a single. I was a bit carried away. And why shouldn't I be? What a brilliant, brilliant 100 we have witnessed in this game on this beautiful ground of Pubergao Kriya Shiksha Pratishthan. The first 100 in the tournament. It is high, it is handsome, it is 6. This time from Zubaidul Islam. Third one from Iswilo. Oh my goodness, Gprojukti, they are eyeing for the 200 on the board. Already 179. Still 8 deliveries to go. Can they score 21 more from these remaining 8 deliveries? They have 6 wickets in hand. Zubaidul, he is striking it big. Up in the air. Long off is very interested. And a beautiful catch. Finally, IQRA 10-12 cricketers, they hold on to a catch. And Zubaidul Islam's little cameo of 36 from only 20 deliveries came to an end. He went for the risky option, went for the over boundary, over long off. Couldn't time it properly. It was elevated, but the distance couldn't be covered. Mohammad Moniruzzaman is the new batter. He has only one job to do at this moment. Either whack it out of the park or take a single and give the strike back to Ripon. We are here to witness Ripon's batting. What a beautiful 100 he has scored so far. Not out on 101 from only 64 deliveries. Gprojukti, they lost the toss. They were put into bat first. What a beautiful wicket.
it proved to be for the batters. Lots of runs, and we were talking about it. Once the early moisture was out of the equation, it's all batters. Up in the air, up in the air. Oh, just cleared the short cover. It stopped onto the outfield because the fielder could touch the ball. That definitely took some pace away from the delivery. 2 runs to end the over. Mohammad Muniruzzaman, he's off the mark. 181 for 5 after 19. হাসানুজ্জামান রিপন স্ট্রাইকে থাকবেন তিনি। পূর্বেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মাঠের যে গুটি কয়েক দর্শক এই শুক্রবার সকালে খেলাটা দেখছেন, কি চমৎকার একটা ইনিংস তারা দেখেছেন। 157.83 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন রিপন। 2টো ছক্কা, 13টা 4, পুরো মাঠ জুড়ে খেলেছেন তিনি। বোলারকে কখনোই সেটেল ডাউন হতে দেননি। 2টো ড্রপ চান্স হয়েছে তার জন্য, এটাও কিন্তু বলতে হবে। তবে ডেফিনেটলি ইনফ্যাক্ট 3টা ড্রপ চান্স, একটা খুবই আর্লি ইন দ্য ইনিংস, পাওয়ার প্লেতেই প্রথম ড্রপ চান্সটা হয়েছিল, আর এরপরে তিনি সেট হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স তারা পারেনি রিপনকে ফিরিয়ে দিতে। প্রথম বল থেকে অবশ্য একটা সিঙ্গেল। একশো 2-এ পৌঁছে গেলেন তিনি। শেষ ওভারের খেলা কিন্তু চলছে। প্রথম বল থেকে একটা রান চলে এসছে। মুনিরুজ্জামান 1 বল থেকে 2 রান করেছেন। আগের ওভারে শেষ বলটা তিনি মোকাবেলা করেছিলেন। এর আগে আমরা কিন্তু দেখেছি জুবাইদুল ইসলাম, তাকে 20 বল থেকে 36 রানের একটা দুর্দান্ত ক্যামিও খেলতে উঠিয়ে মেরেছেন। কানেকশনটা একেবারে ঠিকঠাক। বল উড়ে যাক, উড়ে যাক, ওই লং অনের উপর দিয়ে উড়ে যাক, 6 হয়ে যাক। শেষ ওভারের খেলা চলছে এবং শেষ ওভারের প্রথম 6 আমরা দেখে ফেললাম মাত্র দ্বিতীয় বলেই। মুনিরুজ্জামান ডাগ আউট থেকেই যেন সেট হয়ে এসেছেন। এবার অবশ্য আকাশে উঠে গেছে। লং অন, ব্রিলিয়ান্টলি গ্র্যাবড, ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট ক্যাচ, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট ক্যাচ। ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স 2 ম্যাচ ধরে যারা শুধু ক্যাচ ড্রপই দেখছি, হঠাৎ করেই দেখলাম দুর্দান্ত কিছু ক্যাচ কিন্তু তারা ধরেছে। একটা দুর্দান্ত রান আউট তারা করেছে এবং শেষ মুহূর্তে আমরা কিন্তু দেখলাম এখন রানার কাছ থেকে হোয়াট অ্যান এক্সেলেন্ট গ্র্যাব। বল হাতে আজকে রানা ভুলে যাওয়ার মতো একটা দিন পার করছেন। 1 ওভারে 16 রান খরচ করেছেন, তবে ফিল্ডিংয়ে যে ক্যাচটা তিনি ধরেছেন সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যাচ, অ্যাটলিস্ট তার দলের জন্য। ফিরিয়ে দিয়েছেন মুনিরুজ্জামানকে। 3 বল থেকে 8 রান, কোনো বল নষ্ট করেননি তিনি। এসেই 2টো রান নিয়েছেন, তারপর একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন, এরপর আরেকটা ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে তিনি আউট হয়ে গেছেন। 19.5 ওভারের খেলা শেষ, আর মাত্র 3টা বল বাকি রয়েছে। 12 রান দরকার 200 রান করার জন্য। সেটা কি পারবে জি প্রযুক্তি? রিপনকে স্ট্রাইকে আনলে হয়তো বা পারবে, ইউ নেভার নো। সুজন নতুন ব্যাটার, লম্বা কাঁধের একজন ব্যাটার। ও এবার অবশ্য লেংথে পরাস্ত করেছেন। বোলিংয়ে রয়েছেন সোহাগ তালুকদার, মাত্র দ্বিতীয় ওভার তার। এ ওভারে এখন পর্যন্ত 7টা রান খরচ করেছেন 4 বল থেকে। একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন এবং আরেকটা ছক্কা, না ছক্কা হবে না, ইনফ্যাক্ট 4ও হবে না, ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডিং হয়ে গেল। একটা রান কিন্তু পেয়ে যাবেন ওখানে সোহাগ তালুকদার। শেষ বলটা নিয়ে আসবেন এবং হু এলস শুড ফেস দ্য লাস্ট বল অফ দ্য ইনিংস দেন হাসানুজ্জামান রিপন। ফুল টস পেয়েছেন এবং সেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন লং অফ এবং লং অনের মাঝ দিয়ে সীমানার বাইরে। 4টা রান। হোয়াট এ ফিনিশ,
What a fitting finish to the innings. হাসানুজ্জামান রিপন টেক এ বাউ 106 রানে অপরাজিত, 14টা 4, 2টো 6, 160.61 স্ট্রাইক রেট এবং দলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দলকে নিয়ে গেছেন 193 রানের পাহাড়ের ওপর। ব্রিলিয়ান্ট 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 ইনিংস হাসানুজ্জামান। প্রথমে টসে জয়লাভ করেছে আজকে ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স। টসে জয়লাভ করে তারা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা শুরুটা আজও ভালো করেছিল, 42 রানের মাথায় 3টা উইকেট কিন্তু তারা তুলে নিয়েছে। তারপর আমরা দেখেছি নট সো গুড বোলিং এবং অ্যাবসলিউটলি পুয়ার ফিল্ডিং, অনেকগুলো ড্রপ ক্যাচ ছিল। শেষ দিকে অবশ্য কিছু ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্সও আমরা দেখেছি, একটা ডিরেক্ট থ্রোতে রান আউট, রানের কাছ থেকে একটা চমৎকার ক্যাচ। তবে প্রথম ইনিংসের হাইলাইটস ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ টু বি হাসানুজ্জামান রিপন। ইনিংস শুরু করতে নেমেছেন 66 বল থেকে 106 রানে, ইনিংসের শেষ বলেও একটা 4 মেরে তিনি মাঠ ছেড়েছেন 193, 6 উইকেট হারিয়ে। টসে হেরে রাকিব তিনি বলেছিলেন যে 160 থেকে 170 রান করতে পারলেই খুশি হবেন এবং সেটাকে 200-র কাছাকাছি নিয়ে গেছেন ওই হাসানুজ্জামান রিপনের ব্যাট থেকে। অবশ্যই জোবাইদুলের কথা বলতেই হবে, তিনিও কিন্তু 20 বল থেকে 36 রানের একটা দুর্দান্ত ক্যামিও খেলেছেন, 3টা 6, 2টো 4-এর মাধ্যমে। আর তারপরে কি বলতে হবে, তারপর বলতে হবে ওই যে বোলারদের ইনডিসিপ্লিন, এক্সট্রা 19টা অতিরিক্ত রান, 15টা ওয়াইড, 2টো নো বল এবং 2টো লেগ বাই রান। আবির হোসেন অধিনায়ক 2টো উইকেট তুলে নিয়েছেন, তবে 39 রান খরচ করেছেন। অনিক ইসলাম আরেকজন ওপেনিং বোলার, তিনিও 2টো উইকেট তুলে নিয়েছেন 22 রান খরচায়। 1 উইকেট তুলে নিয়েছেন সোহাগ, শেষ ওভারে 2 ওভার থেকে 19 রান দিয়েছেন। বাকি কারোর বোলিংয়ের যে ফিগার সেদিকে কিন্তু আর তাকানো যাচ্ছে না। যাই হোক 194 রানের একটা রানের পাহাড় কিন্তু টপকাতে হবে ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স। তাদেরকে বলতে এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য খুবই ভালো। এবং আমরা আপাতত মিড ইনিংস ব্রেকে চলে যাচ্ছি এবং মিড ইনিংস ইন্টারভিউতে আমাদের সহকর্মী কো কমেন্টেটর আলিফ তাসনিম, দেখা যাক কাকে পেয়েছেন তিনি। Welcome everyone to the mid-innings interview of the first game of the day of TK Sports Corporate Cricket T20 Tournament 2023-24. This was the first game and I have got the star Hasanuজ্জামান Ripon with us, who has played a fantastic innings of 102 from just 66 deliveries. Ripon, অসাধারণ খেলেছেন। Firstly জানতে চাইবো যে ম্যাচ শুরুর আগে আসলে মনে কি চলছিল? আসলে তেমন কিছুই না, আমি ছিলাম পজিটিভ খেলবো। আর আসলে ওয়ান ডাউন করার কথা ছিল, আমাদের ক্যাপ্টেন আসাতে লেট হতে ওপেন করতে হয়েছে, তো থ্যাঙ্কস টু ক্যাপ্টেন লেট করার জন্য। যাক, তবে আমি উইকেট খুব ভালো ছিল ব্যাটিং করার জন্য, আমি চাইছি যে পজিটিভ খেলবো, দ্যাটস হয়ে গেছে আর কি। রাইট, উইকেট নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। উইকেট আমরা কিছু খাস দেখেছি। সো দ্য ফাস্ট বোলার্স দে ওয়ার এক্সপেক্টিং সাম মুভমেন্ট, বাট পরে যখন আমরা দেখলাম যখন উইকেটটা একটু ড্রাই হলো তখন আসলে ব্যাটিংয়ের জন্য আসলে কিছুটা ফ্রেন্ডলি হয়ে গেল। সো হোয়াট ইজ ইউর অ্যাসেসমেন্ট অ্যাবাউট দ্য উইকেট? না, উইকেট আসলে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি, এটা বলাররা যদি ভালো লেন্থে বল করলে ভালো হবে, বাট উইকেট ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি, ব্যাটিং হচ্ছে। রাইট, সো টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং 9 সিজন কেমন লাগছে খেলে, অনুভূতি কি, সব কিছু মিলিয়ে আয়োজন সম্পর্কে কিছু বলতে চাবেন? না না, অসাধারণ। আমি টিকের সাথে অলমোস্ট 7-8 বছর আছি, খেলতেছি টিকেট টুর্নামেন্ট প্রতি বছরই খেলতেছি। টিকেট টুর্নামেন্টটা কর্পোরেটের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টুর্নামেন্ট, আমরা অনেকেই কর্পোরেটের ওয়ার্ল্ড কাপ বলি এটাকে। তো সবাই আশা করে থাকি যে টিকেটটা কবে শুরু হবে, টিকেটটা খেলবো, পারফর্ম করবো। এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টুর্নামেন্ট কর্পোরেটের জন্য। রাইট, 193 অন দ্য বোর্ড, ডিফেন্ড করা কতটা সহজ হবে বা কতটা কঠিন হবে? অ্যাজ ইউ সেড, ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি ট্র্যাক, যারা তারা চেস করছে, ব্যাটারদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে। বোলারদের আসলে কি করা উচিত? এখানে রাইট লেন্থে বল করতে হবে, কারণ বল সুন্দর ব্যাটে আসতেছে। 193 এই উইকেটে আমার কাছে মনে হয় না খুব বিগেস্ট স্কোর, চ্যালেঞ্জিং স্কোর। সো আমাদের বলারদের জায়গা মতো বল করতে হবে, বলাররা ভালো বল করলে ইনশাআল্লাহ ম্যাচ আমরা জিতবো। Right, best of luck for the game and well played. Congratulations once again. Thank you. Right, so that's it from the mid-innings interview. Thank you everyone for watching us, and we will be right back in the commentary of the second innings. Thank you.
Hello, everyone, and welcome back to the run chase of the first game of the day, which is the seventh game of the tournament as well, of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. We are live and exclusive from Pubergao Krida Shikha Pratishthan PKSP. And in this game, early in the morning, Abir Hussain Milan, the skipper of IQRA 10-12 cricketers, he won the toss and elected to bowl first. But their bowlers didn't have a very good outing in the first innings. Gprojukti scored a mammoth total, 193 on the board. Hassanuzzaman Ripon had a fantastic innings, 1 or 2 from just 66 deliveries. And he definitely has carried the innings right from the word go. In the mid-innings interview, I was having a little chat with Hassanuzzaman Ripon, and he said the wicket is very good for batting. And we also assessed the same in the very much beginning, right before the toss, that there were some grasses, but when the temperature will get high and the wickets will get a bit more drier, it is going to be helpful for the batters to score runs. And that is what we have seen. Yes, a couple of wickets were fallen in the first few overs. Nevertheless, the batters, they managed to score more runs. So let's see what does IQRA 10-12 cricketers do. They also have a good batting side, and it will be a proper test for them today to score runs and chase this total. As I already mentioned, we are live from Pubergao Krida Shikha Pratishthan PKSP, and this is PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. The 9th season of this tournament is taking place. Total 17 teams are participating in this tournament. The title sponsor is PKSP Pubergao Krida Shikha Pratishthan. The co-sponsors are Rangpur Riders, Ria Trading, Private Pen, MKR, One Sky Communication Limited. The food partner of this tournament is Cricketers Dining Restaurant. The broadcasting partner is Silent Sports. The crews, as well as the broadcasters, they're working really hard for making this tournament successful. The online news partner is Desh Rupantor, and the Facebook and YouTube partner is tknews.com. This tournament has been organized by TK Sports. They are organizing these sort of corporate tournaments for a long period of time, and they have been working really hard to promote the corporate cricket culture in Bangladesh. In the previous decade, we can talk about this. A lot of corporate cricket tournaments have been evolved in the scene. There is Last Man Stands, there is TK Sports Corporate Cricket Tournament, there is Amateur Championship Trophy, Bankers Championship Trophy, and many others as well. So the amateur players who were involved with the game for a long period of time as a professional ones, they are having a platform for continuing their competitive cricket. Yes, they may have the chances of playing cricket in an amateur way with a tip tennis ball, but this is the complete package of cricket, where cricket is played in a friendly manner as well as competition is there as well. This is Ali from the Combox welcoming you all for the run chase. The two officials for this game are Shah Alom and Dean Slam Rocky, and the scorers are Rahat Quraishi and Shojib Ahmed. These are also very much thankless job. They are to work
throughout the entire day, tirelessly, nevertheless, no one recognizes them. That's a bit sad, but you need to understand their hard work as well. Shumon and Shohag are the opening batters. It's Kiar Hassan with the new ball in his hand. Starts well, bit of swing straight away. Run in the first ball, gets off the mark immediately. A positive start, that can be said. And now the wicket is dry, the sun is on. It's almost noon out there in Dhaka. And under these circumstances, the batters, they'll get more assistance from the wicket. So now they just need to hold on for a while, need to assess the conditions properly, and then play your shots. From the first two deliveries, we have witnessed a hint of movement coming into the right-hander from Kiar Hassan. He has been doing well. That's good to see. As long as the shine of the ball is on, he'll receive that movement. Once again, the same incident taking place. So under this circumstance, flick can be an option. As the ball coming into the right-hander, a wristy flick can be a handy option. And for that reason, a short leg is there. Not a short leg, a square leg. And then there's a deep mid-wicket as well. As I said, flick could be an option. And the batter went for the flick as well. But a slight appeal from the bowling side. The keeper's down the wicket. That's interesting. I don't get the point of it because as the balls are coming into the right-hander, if accidentally one of the deliveries that goes a little sliding down leg, that might be a wide, and if the keeper misses it, then that may go for a boundary as well. Once again, very good line from Kiar Hassan. This has been a fantastic over. Just a single taken. After one, it's 1 for none. We are live and exclusive from PKSP, Pubergao Krida Shikha Pratishthan. It's a beautiful venue of cricket. You can have a look, and this is going to be one of the best academies for cricket academies for learning cricket. They have total 48 wickets, 3 big grounds like this. So you can understand that how big their plan is for developing the entire cricket scenario of Bangladesh. And the international experienced coaches are also there. Mohammad Ashraful, the ex-skipper of Bangladesh, he'll also be coaching. That is a pitch of a shot. What about that? He has belted that one out of the park, and that's gone all the way for a maximum. Great batting. A little short of length. The batter got enough time and enough room as well to use the pace. And that's a crunchy sound of the bat. Tells you the rest. Oh, yes! That's gone! Edged and taken. The keeper doesn't miss out on that occasion. An easy chance. Easily grabbed by the keeper. And the first breakthrough. Munir is the bowler who has sent back Shumon to the dugout.
Early success. And Monir strikes quickly in the very first over. He has been hit for a 6 in the previous delivery, but now he has made the comeback. What a comeback. The perfect revenge taken. It's 7 for 1. So the skipper makes his walk into the middle. Abir Hossain Milan. He needs to stand tall to face the debacles. His team has lost an early wicket. Oh, what a delivery! Is this the second one? Yes! Knocks him over! Back-to-back wickets! He's gone for a golden duck! Boy, oh boy, what is happening in the middle? That's gone! In the previous wicket, we have seen an outswing run, but this one just jagged back and went on to hit the timber, dislodging the bails. An elation for the fielders of Gprojukti.com. What a start they have had. Back-to-back wickets for Monir, and he's on hat-trick as well. The skipper, Abir Hossain Milan, he's going back to the pavilion. It's 7 for 2. Well, begging pardon. That was a caught behind, not a bowl. That one just nipped back, and its edge was induced, which straight away went to the gloves of the keeper. It's tough to predict from this angle what really has happened in the middle, but extremely sorry for that flaw. So Ronnie, jersey number 99 on his back. He has come to face the hat-trick ball from Monir, who is in a fine touch. Slip in position. The fielders are ready. Here he goes for the hat-trick delivery. And he lets it go. There was also a little bit of movement into the right-hander. But this is a fantastic start for Gprojukti.com. First of all, they have put a huge total on the board, 193, which is certainly not going to be an easy one to chase, but the start was important for them as well, because this track is certainly favorable for the batters. And as the day progresses, the wicket will also get better, at least for the first game. So the bowlers, they need to bowl in the right areas. That is what the top performer of Gprojukti.com, Hassanuzzaman Ripon, has mentioned in the mid-innings interview. Right, that was a little wide, almost a loosener, but the batter fails to put this one away. 2 gone, it's 7 for 2.
Right, Garrison returns for his second over. That's played high up in the air. There's someone catches the call, but the ball sails over for sixer. Just cleared the man at long on. The fielder was around the ball, and that could have been an opportunity as well if that was a little bit mishit, but no. Absolutely brilliantly struck. That was from the bat of Shohag. The new batter in the middle is Ronnie, who just faced the hat-trick delivery of Moni, who had a brilliant over. That's a pitched up delivery, driven through the gap, but won't find the boundary. A couple of runs have been taken in the meantime. So under these circumstances, we also have seen a couple of wickets were also falling down of Gprojukti.com. Nevertheless, they fought back fine. That's gone down the leg. Has called as a wide. So as I was talking about Gprojukti.com, that they also lost 2 early wickets. Nevertheless, that was a great fight back. And on that mission, Hasanuzzaman Ripon played a crucial knock. So as Shohag is still in the middle, he's one of the openers. He is hitting the ball well. And most importantly, he's rotating the strike. He's middling the ball perfectly. So he needs to carry on. This pitch is certainly going to help them. They're going to get assistance. What they should make sure is they are staying in the middle. They're carrying on. They're ticking the scoreboard as much as possible. As they get set, the runs will start flowing. Just like this. Take singles, if possible, convert it into a double, but don't give away your wicket. The skipper, Abir Hussain Milan, he went back to the pavilion for a golden duck. At the same time, another opener, Shumon, he is also dismissed. So these two will have a huge responsibility on their shoulder as well. Once again, an in-swinger. He is generating serious amount of swing. Kier Hassan. So that's the end of the over number 3. After 3, it's 19 for 2. It's PKSP presents TK Sports Corporate Cricket Tournament 2023-24. We are live and exclusive from Pubergao Krida Shikha Pratishthan PKSP. A beautiful venue for cricket. And they are also building a fantastic academy for the young cricketers who can learn cricket and have the world-class facilities. They have all sorts of facilities to provide. That's gone up in the air. A fielder chasing, but no! Absolutely beyond his reach. That's gone way back into the stands for a maximum. Beautifully struck. Came from the meaty part of the bat. The sound tells the rest. Brilliant start. Exactly, this is what I was talking about. Shumon is the opener, who is still in the middle, and his begging pardon, that was Shohag. Shumon was dismissed. So he needs to carry on from now. As he is middling the ball well, he is picking up boundaries and over boundaries as well, almost in every over. So this should be the process. There was a little uppish, but that's through the gap. That runs off for 4 more.
A little away swing from the right-hander. Perfect square drive which pierces the offside field and runs all the way for 4 runs. An attempt of a quick run denied by his partner. Exactly. These risky runs should be avoided. They are under pressure. Already couple of wickets have been lost. No need of any extra risk. They just need a solid foundation. A partnership should be built, and for that, firstly they need to make sure both of these batters are staying in the middle as long as possible, and they need to create a solid foundation so the other batters, they can have a more relaxed beginning. Even in the first innings, we saw a bit shaky start from Gprojukti.com as well. A couple of wickets were fallen down, but they did not lose the hope. Their batters, most importantly, Hasanuzzaman Ripon stayed in the middle, held the nerves, and then he started playing the shots. Also, some credit goes to the fielders of IQRA 10-12 cricketers as well. They have dropped ample chances. For that reason, Hasanuzzaman Ripon, he was dropped twice. So that's the end of the over number 4. After 4, it's 30 for 2. Shujan with his first over. A very good delivery, and he's a tall fast bowler, so expectedly he is generating some extra bounce from the wicket. And in the very first ball, there was certain amount of deviation. That's nicely played. A fantastic flick shot from the bat of Shumon. He picks up his third boundary of the game. Absolutely. Picked out the gap perfectly. And that was the wrong line to ball as well, because the fine leg, that was inside the ring. The short leg, that's also there. That is a fine shot. And that should race away for another 4 runs. Yes, it does. Back-to-back boundaries for Shumon, and this is what I was just talking about. Begging pardon, it's Shohag. Shumon and Shohag were the openers. Shumon has been dismissed. It's Shohag who is having some fireworks in the middle right now. So as there were no protection in the deep, no deep square leg, no mid wicket, no fine leg as well, why was Shujan just drifting down the leg once again? Couple of fielders chasing and eventually stopped. This is not good bowling from Shujan. Continuously he is just drifting down the leg. More protection should be assigned on that particular zone. There is long on as well. So the fielder from square leg should go back to the deeper position. Oh, once again, this was a good delivery. Exactly this line should be followed, not the previous ones. 3 consecutive deliveries which went down the leg side. From 2, couple of boundaries were picked up.
And the last one, a single was scored. So this should be the line what Shujon should follow. Once again, that's wrap down the pads. So that's the end of the fifth over. After 5, it's 40-2, and there will be a change in the com box as well. Shajatudash will take you to the over number 10. Thank you so much, Alif. And once again, another electrifying start in this second innings as well. Of course, the batting team lost 2 wickets, but if you look at the run rate, it's been pretty good. 8 at this moment, 40-2 after 5. The last over of the power play will be bowled. What a start. Gprojukti picking up 2 very early wickets. One of them was the captain as well, Milon. Monir, he was on a hat-trick. Left-arm seam bowler. Left-arm seam bowler Ratan. He is into his first over. Some excellent cricket we have witnessed so far. Definitely IQRA 10-12 cricketers, they have to chase a pretty big score. Apesh, oh, directed, would have been very interesting. Ronnie, he was a bit slow to start the run. Of course, good fielding, you must say, from short cover. Went for an underarm throw. Couldn't hit the target. Ratan, he's continuing over the wicket. Tried to hit hard, cut hard. With the angle, it was going away from the batter always. And a very good take behind the stumps. Ripon, the wicketkeeper. We have seen some quality cricket in this corporate T20 cricket tournament. Once again, flashing hard. The batters, they are under some pressure at this moment, you must say. They have to score big. They have to chase a big total. Already lost a game in this tournament. They can't really afford too many losses at the very early innings because it really sets up the tone for you in a long tournament like this. Up and over. And it should go for a boundary. The umpire signals so. It was short. It was on the leg stumps. Picked up very, very beautifully by the batter. Shohag on that instance. As we can see in the replay. Not a good delivery. Picked up the length very quickly. Ratan. Oh, big appeal. I don't think it pitched on line. That's why the umpire was not interested at all. (45-2), IQRA 10-12 cricketers. Shuman Ahmed went very early, hit a 6, but got out in the very first over as well. And then Abir Hossain Milon in the very next ball. Gprojukti trying to defend the score. Good over from Ratan, the last one. Conceding only 5.
after 6 overs, end of the power play. 2 for 45. IQRA 10-12 cricketers. Change in the bowling. Mohammad Amir Aziz, number 24. Slow left-arm bowler. But we should not draw a conclusion about his bowling style, as we saw 2 or 3 ambidextrous bowlers in the first innings. When we thought it's a left-arm spinner bowling, suddenly we saw that he is bowling with his right arm. And not once, twice. On the target, the first delivery. And we were talking about the ambidextrous bowlers. Mahbub first we saw in the first innings, then Rana. They were expensive. Between them, they have bowled 3 overs and went for 38 runs. Later on the innings, Rana took a fantastic catch. One of the best catches, obviously, you have to say, in this tournament so far. Flighted one. Line was not good, but the batter could not use that leg stumpish channel. There was no protection in the short fine leg region. Oh, quicker one. The bowler is extracting some purchase on the wicket. 4 dot balls. Excellent bowling so far from Amir Aziz. Should be a 6. Should be a 6. Once again, the line was wrong onto the legs. And masterfully picked by the batter, Ronnie Khan. Here's his first 6. The pressure was building onto the batter. It was a poor delivery, but still he had to hit it out of the park. And he did it successfully once again down the leg side. Finely played. Definitely more than 1 will be added. Yes, the batters, they picked 2. 8 of the over after 7. 53 for 2 IQRA 10-12 cricketers. সাত ওভার শেষে 53, এখনো 141 রান দূরে রয়েছে IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স জয় থেকে। টুর্নামেন্টে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ। 7 ওভারে 51 ছিল জি প্রযুক্তি যখন ব্যাটিংয়ে ছিল। একটা উইকেট তাদেরকে বেশি হারাতে হয়েছে ওই সময়টায়, কিন্তু আমরা যদি রানের হিসেব করি তাহলে কিন্তু একদম বলতে হবে যে দুটো দল মোটামুটি সমানভাবেই এগিয়ে চলছে। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই চমৎকার মাঠের এই চমৎকার উইকেটে আজকে কিন্তু খেলা হচ্ছে। রতন কন্টিনিউ করছেন অন দ্য লাইন্স। টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 নবম সিজন প্রেজেন্টেড বাই PKSP, যেটা আমাদের ভেন্যুও বটে। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাইটেল স্পন্সর। 17টা দলের এই টুর্নামেন্ট, যেখানে কো স্পন্সর হিসেবে আমরা পাশে পেয়েছি রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রিভম্যান, MKR, ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড। অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর। ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা খেলাটা দেখতে পাচ্ছেন tknews.com। টিকে স্পোর্টস দিয়ে আপনারা যদি সার্চ দেন ফেসবুকে তাহলে কিন্তু সেখানে লাইভ স্ট্রিমিংটা দেখতে পাবেন। সার্বিক আয়োজনে রয়েছে টিকে স্পোর্টস। এবার অবশ্য উঠিয়ে মেরেছেন, কানেকশনটা দুর্দান্ত হয়েছে সরাসরি সীমানার ওপারে। চেষ্টা করছেন কিন্তু IQRA 10-12 ক্রিকেটার্সের ক্রিকেটাররা রিকোয়ার্ড রান রেটের উপরে একটা নজর রেখে এগিয়ে যেতে। চমৎকার একটা শট, অবশ্যই বলতে হবে ভালো পিক আপ।
রতন ভালো বোলিং করছেন, কিন্তু ওভারে একটা দুটো বাজে বল, একটা দুটো শর্ট অফ লেংথে কিন্তু পড়েই যাচ্ছে, এবং সেখান থেকেই কিন্তু আমরা দেখেছি আগের ওভারও একটা বাউন্ডারি আদায় করে নিয়েছেন ব্যাটাররা, এবং এই ওভারেও কিন্তু একটা ওভার বাউন্ডারি পেয়ে গেছেন ভেরি আর্লি ইন দ্য। আবারও শর্ট বল, আবারও উঠিয়ে মেরেছেন, এবার কানেকশনটা ভালো হয়নি, ভাগ্যটা ভালো তার, কারণ 30 গজের যে বৃত্ত সেখানে কিন্তু ধরা পড়তে পারতেন, বাট ইট ওয়াজ গুড এনাফ সেই প্লেয়ারটাকে, সেই ফিল্ডারটাকে ক্লিয়ার করার জন্য। আপনারা যে খেলাটা দেখছেন ব্রডকাস্টিং পার্টনার হিসেবে আপনাদের সাথে রয়েছে সাইলেন্ট স্পোর্টস এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে টিকে স্পোর্টস। আজকে সপ্তম ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের। পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাম থেকেই কিন্তু বুঝতে পারছেন যে এখানে আপনি চাইলেই ক্রীড়া শিক্ষা নিতে পারবেন। বিউটিফুলি ড্রিভেন, একটু আপিস ছিল ওখানে, লং অফ একটু ওয়াইডিশ পজিশনে ছিল, যার কারণে সেফ শট ইন দ্য এন্ড। একদম কম বক্সের দিকে আসছিল বলটা, আসতে দিলেন না লং অফের ফিল্ডার, আসলে আমরা বলটা ধরতে পারতাম, ভালো লাগতো, মজা লাগতো, কিন্তু সেই সুযোগটা আমাদের করে দিলেন না। পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জানুয়ারি 2024 সালের জন্য কিন্তু ভর্তি শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোচ পাওয়া যাবে এখানে ক্রিকেট শেখার জন্য। অবশ্যই দেশ সেরা একজন কোচ সারোয়ার ইমরান রয়েছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম সুপারস্টার মোহাম্মদ আশরাফুল রয়েছেন, এবং অবশ্যই সাবেক জাতীয় দলের সাবেক ফাস্ট বোলার তারেক আজিজ খান, তিনিও কিন্তু রয়েছেন এখানে আপনাদের কোচ হিসেবে। আপনার সন্তানকে আপনি যদি ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলতে চান, দিস কুড বি অ্যান আইডিয়াল অপরচুনিটি। 8 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে 62 2 উইকেট হারিয়ে। পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছিলাম। যে ধরনের আধুনিক প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস আমরা অস্ট্রেলিয়া বা ভারত এবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ দলের দেশগুলোতে দেখতে পাই বা আমরা শুনতে পাই, সেই ধরনের একটা আদলেই কিন্তু গড়ে তোলা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটাকে প্র্যাকটিসের জন্য। এখানে ভবিষ্যতের খুদে ক্রিকেটাররা 48টা উইকেট, 48টা আন্তর্জাতিক মানের প্র্যাকটিস উইকেট কিন্তু এখানে পাবেন ভিডিও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যেটা আসলে এই মুহূর্তে আমরা যদি ক্রিকেট বিশ্বের কথা বলি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, যেটার সেই সুবিধাও কিন্তু এখানে রয়েছে। তিনটা আন্তর্জাতিক মানের মাঠ রয়েছে এখানে, নিজস্ব ফিজিও, নিজস্ব ফিজিশিয়ান, খেলোয়াড়দের সার্বিক পর্যবেক্ষণের জন্য এখানে থাকবেন। আবাসিক অনাবাসিক দুই ধরনের ব্যবস্থাই কিন্তু রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার প্রতিও কিন্তু এখানে গুরুত্ব দেওয়া রয়েছে, স্কুল, মাদ্রাসা এবং অবশ্যই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্লাড লাইটে অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে, ইনডোর ফ্যাসিলিটিস, আউটডোর ফ্যাসিলিটিস। ও ডেফিনেটলি বলতে পারেন যে ওয়ান স্টপ ক্রিকেট সলিউশন আপনার সন্তান এখানে কিন্তু উপভোগ করতে পারবে। সুতরাং যদি আপনার সন্তানকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলতে চান, পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শীঘ্রই যোগাযোগ করুন তাদের সাথে। কি চমৎকার একটা মাঠে খেলা হচ্ছে, হোয়াট আ ফ্যান্টাস্টিক উইকেট অ্যাজ ওয়েল, লটস অফ রানস। আমরা আর্লি ময়েশ্চারে পেসারদের কিছু মুভমেন্ট দেখেছি, আর যত সময় গিয়েছে তখন কিন্তু আমরা ব্যাটারদেরকে রুল করতে দেখেছি এই উইকেটে। কুইকেট ডেলিভারি ছিল আমির আজিজের কাছ থেকে। প্রথম ওভারে একটা ছক্কা হজম করেছেন, কিন্তু ওভারঅল খারাপ হয়নি, ওভারটা 8টা রান দিয়েছেন তিনি। বোল্ডিং! প্রথম ওভারে যেভাবে ছক্কা মেরেছিলেন, একই শট মারতে গিয়ে এবার অক্কা পেয়ে গেলেন ব্যাটার রনি খান। এক্সপেন্সিভ একটা স্লগ সুইপ করতে গিয়েছিলেন, পুরোপুরি লাইনটা মিস করে গেছেন। হিট দ্য টিম্বার। তৃতীয় উইকেটের পতন, 63 রানের মাথায় IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স। সোহাগ তালুকদার একটা প্রান্তে রয়ে গেছেন, তিনি 3টা 4 3টা 6 হাঁকিয়েছেন। 23 বল থেকে 37 রানে অপরাজিত রয়েছেন। 3টা উইকেট হারিয়েছে IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স, কিন্তু নিজেদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য একটা কথা বলতে পারেন যে আমরা তো বল হাতে 3 উইকেট আরও আগে তুলে নিয়েছিলাম, তারপরে ওরা যদি 193 করতে পারে আমরা কেন পারবো না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, জি প্রযুক্তিতে হাসানুজ্জামান রিপন যেখানে একটা প্রান্ত আগলে ধরেছিলেন, 66 বল থেকে 106 রান করে অপরাজিত ছিলেন, সোহাগ তালুকদার তিনি কি তেমনটা পারবেন আরেকটা প্রান্ত ধরে রেখে এই ইনিংসের জন্য? সেট তো হয়েই গেছেন 160.87 স্ট্রাইক রেটে, এখন পর্যন্ত 37 রানে অপরাজিত। যেমনটা বলছিলাম 3টা 6 এবং 3টা 4 তিনি কিন্তু হাঁকিয়েছেন এখন পর্যন্ত 23 বল থেকে। হীরা
নতুন ব্যাটার হীরার মতোই জলজল করতে হবে এখন উইকেটে। এই রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায়, রৌদ্রোজ্জ্বল চমৎকার একটা দিন, হালকা একটা বাতাস কিন্তু রয়েছে ক্রিকেট খেলার জন্য। ইটস এ ভেরি প্লেজেন্ট ওয়েদার। কুইকার ডেলিভারি ছিল, ঠেলে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে, একটা রান তো সহজেই পেয়ে যাবেন। আমির আজিজ প্রথম ওভারে একটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন এবং একইভাবেই কিন্তু তাকে 6 মারতে গিয়েছিলেন রনি, সেই স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেটের মাঝামাঝি জায়গাটা দিয়ে, কিন্তু বলের লাইনটা মিস করে গেছেন একটুখানি। কুইকারও ছিল বলটা, একটা রান পেয়ে যাবেন। চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটাররা, দ্বিতীয় রানের খোঁজে ছিলেন, তবে গুড ফিল্ডিং, বাউন্ডারি লাইন থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কিন্তু গ্রাউন্ড কাভার করে ফিল্ডার চলে এসেছিলেন, যার কারণে দ্বিতীয় রান নেওয়ার কোনো সুযোগ কিন্তু অন্তত সেখানে ছিল না। হীরা স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন, প্রথম বল থেকে অফ দ্য মার্কে গিয়েছেন। এবার অবশ্য দুটো রান পাবেন নাকি, কারণ শর্ট ফাইন লেগে কেউ নেই। হ্যাঁ, দুটো রান পেয়ে গেছেন তিনি। সেই ডিপ স্কোয়ার লেগ রিজিয়ন থেকে দৌড়ে আসতে হয়েছে ফিল্ডারকে, সহজেই দুটো রান কিন্তু পেয়ে গেছেন। সিঙ্গলস অ্যান্ড ডাবলস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ ওয়েল। মডার্ন ডে ক্রিকেটে আমরা যদি দেখি, সবসময় কিন্তু ওই বাউন্ডারির উপরে আপনাকে জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়নি। ফিল্ডিংয়ে পরিবর্তন, আমির আজিজ বারবার লেগ স্টাম্পিশ লাইনটা যখন ধরছেন তখন কিন্তু তার অধিনায়ক তাকে সেখানে একটা প্রোটেকশন দিচ্ছেন। সার্কেলের ভেতর একটা শর্ট ফাইন লেগ নিয়ে আসা হয়েছে। এবার তিনি অবশ্য উইকেট টু উইকেট বল করার চেষ্টা করেছেন, অফ স্টাম্পের উপর একটুখানি কুইকার ছিল। রান হবে না, ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে। 9 ওভারের খেলা শেষ, 67 for 3। The current run rate at this moment is 7.44. IQRA 10-12 cricketers, they require 127 more from the next 11 overs. So definitely you can feel the required run rate is very high already. 11.54. They need some big overs now. We're assuming a change in the bowling. Yes, Jubaidul played a brilliant cameo with the bat. What can he do with the ball? Right arm medium fast bowler, number 45. We were talking about 333 jersey number of Chris Gayle. Number 45, it was the initial jersey number of Chris Gayle. You can also talk about Rohit Sharma, number 45. Of course, Zubaidul says, at this moment you have to utter my name. Forget about Rohit Sharma's, forget about the Chris Gayles. Good one, first delivery. Shohak tried to drive through the covers. Couldn't connect. Oh, some swing, some movement from Jubaidul. Beautifully bowled. Shohak was lining himself up to clear the mid-wicket region, but exposing his intentions very early. So Jubaidul had ample of time to adjust the length, adjust the line, shortened the length outside off stump. Once again, hint of away movement, pushed with the softer hands for a single. The required run rate is creeping up. After 9.3, Gprojukti, they were on 86. And if you reverse the 86, that's 68. The score at this moment for IQRA 10-12 cricketers. So definitely they are lagging behind. Hira will be on strike. Outside edge. It was a thick edge. Production in the third man.
Another single. They need boundaries. Jubaidul maintaining a very good line and length. Gentle medium pace bowler. Right arm medium pace bowling over the wicket. Oh, good line. Not giving the batters any room at all, any chance to free the arms. Simple, basic wicket to wicket bowling. 70 on the board. Last ball of the 10th. Considered only 3, Jubaidul, in this over. That's a very good over. Upish. No fielders in the mid-on region. Single to end the over. Only 4 of it. Jubaidul off to a very good start after 10. 71 for 3. IQRA 10-12 cricketers. And there will be a change in the voice. Let's welcome Alif Tasnim once again. Thank you. Udas catches the shout. There is a man, and yes, taken in the deep. Well, as soon as I announce my arrival in the comp box, a wicket has been fallen down. Right, this can be blessing in disguise for IQRA 10, begging pardon, Gprojukti.com, but of course a curse for IQRA 10-12 cricketers. I just came up and the wicket gets fallen. That's very, very interesting. But in the meantime, it's Hira who needs to go back to the pavilion. Scored 5 from 5 deliveries. Not a very good outing. And it seems like Gprojukti, they are all the way of wrapping up this game. They have been absolutely top-notch right from the word go. 71 on the board in the loss of 4 wickets. For IQRA 10-12 cricketers, they are under extreme duress. From the last 59 deliveries, they need 123 runs to win. And it's not going to be a cakewalk for them. Yes, the wicket is instrumental for the batters. They'll have more assistance out of this 22 yards. Nevertheless, it's not going to be an easy one. So Jilur Rahman is the new man who makes his walk to the middle to replace Hira. He comes under a very tough time. Runs in the first ball. Just a little tuck round the corner for an easy single. So during this pressure time, what should be the best way for the batters is just to hold on. Just stay in the middle. Just have a look on the wicket. Score some singles or doubles if possible. And then play your shots. I understand it's not going to be an easy task to chase. Nevertheless, if they start hitting... Oh! That's a quick run taken in the meantime. Taking risks, that
must be avoided under these circumstances. This is the 5th wicket partnership for IQRA 10-12 cricketers. Earlier in the morning, the skipper of IQRA, Abir Hossain Milan, he won the toss and invited Gprojukti to bat first, and they got early success as well. Picked up a couple of wickets during the power play. That is a fine shot. That is a mighty blow. That's gone all the way for half a dozen. Absolutely a splendid hit for Shohag. He is still in the middle, right from the outset. He got that on the slot, just stepped down the pitch, and hammered away for a sixer. Great batting. So that's the end of the 11th over. After 11, it's 80 for 4. Zubaidul continues. A little away swing, but that's a fantastic shot. Absolutely wonderful. Just helping it on its way. Use the full pace. Sweet sound of the willow also. Nicely done. Runs in the very first ball of the over number 12. Once again, goes to the same direction. Once again, picks up a boundary. It's back-to-back boundaries. In the similar zone and beats the diving fielder. No chance for the deep extra cover as well. A little comeback from IQRA 10-12 cricketers. They were under extreme duress, but right now they're trying their level best to make a comeback. And then if they can have a very decent comeback after then, they may think of a win. But right now, it's a very tough task for them. Right, the swing is very much evident. Oh, once again, a quick single. Right, this is very good. This is very much appreciable. Already a couple of boundaries have been hit. Then this quick single is certainly gonna boost their confidence, at least for a bit. And they need to carry on. That's hit the pad, but certainly missing the leg. We are live and exclusive from PKSP, Pupergaon Krida Shikha Pratishthan. It's PKSP presents TK Sports Corporate Cricket Tournament 2023-24. Once again, a very quick single. This is very good batting and very good running between the wickets as well.
End of 12. After 12, it's 90 for 4. Starts with a wide down the leg side. It's Shishir. 10 matches, 9 wickets. The economy rate is 5.54. Best of 4 for 8. And just to mention, he has taken 57% of his wickets of the top order batters. The batters who bat at number 1 or 2 or 3. So he has a very high rate of succeeding against the top order, but I don't understand that why he has been brought up right now. Another interesting fact I need to mention that his team has 100% matches when Shishir has taken 3 or more wickets. So that's a very important factor. Throws his bat on that one. And with that single, the 50 comes up for Shohak Talukdar. A brilliant innings, a well-compiled 50 from 35 deliveries with 3 boundaries and 4 over boundaries. The strike rate is 142. That's a rough swing and that reaches the fence as well. Another boundary for Jillur Rahman. A tossed up delivery. Absolutely caressed through the offside. And picks out the gap as well. Another 4 runs. Attempt of a sweep. An appeal as well. So if we just look at the wagon wheel, most of the runs, as well as boundaries and over boundaries, have been scored through the long on or the whitish long on, which is the cow corner from that region. And that's a place to have a look. At the same time, no runs, literally, no runs have been taken from the fine leg or the short fine leg region. That's interesting. That's very much interesting. চতুর্থতম ওভারের প্রথম বল এবারে সপাটে হাঁকিয়েছেন যদিও কোনো রান পাবেন না জুবাইদুল ইসলাম
তিনি কন্টিনিউ করছেন তার তৃতীয় ওভার। সো ফার বেশ ইকোনমিক্যাল বলতেই হবে, 14টি রান দিয়েছেন, কোনো উইকেটের দেখা অবশ্য পাননি, বাট বেশ ভালো জায়গা বুঝে বোলিং করছেন, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। আ লিটল শর্ট অফ লেংথ, দারুণ শট, সপাটে হাঁকিয়েছেন এবং বল চলে গেল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে 4টি ওয়েলকাম রানের জন্য। দারুণ। এবং অসাধারণ এই 4-এর মারের সাথে দলীয় 17 রান পূর্ণ হলো IQRA 10-12 ক্রিকেটার্সের। সোহাগ তালুকদার একাই করেছেন তার 50% রান, 54 রানে তিনি ব্যাট করছেন বর্তমানে, এবং তার পার্টনার জিল্লুর রহমান তিনিও চেষ্টা করছেন যতটা আসলে সঙ্গ দেয়া যায়। ও অসাধারণ, অসাধারণ কানেকশন। একটুর জন্য হয়তো বা 6 হলো না, 1 bounce over the rope, but just look at that timing, very good। একটুর জন্য, জাস্ট সামান্য কিছু অংশের জন্য আসলে বলটা বাউন্ডারি রোপ ক্রস হয়তো বা করেনি, কিন্তু দারুণ একটি শট ছিল। গ্যাপটা প্রপারলি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে কোনো ফিল্ডারও ছিল না সেদিকে। প্রপার লোকেশন পিকিং অ্যাজ ওয়েল ফ্রম সোহাগ তালুকদার। এবং এখন যেহেতু আসলে প্রতি ওভারে 13.3 রান করে তাদের প্রয়োজন, শর্ট খেলা ছাড়া আসলে কোনো উপায় হাতে নেই। অলরেডি 14তম ওভারে খেলা চলছে। IQRA 10-12 ক্রিকেটার্স, তাদের দরকার 88 রান ফ্রম জাস্ট 38 ডেলিভারিজ। সো তাদের যদি এখান থেকে ম্যাচ বের করতে হয়, অবশ্যই তাদের অনেক বেশি করে বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি তাদেরকে হচ্ছে আদায় করে নিতে হবে। ইন দ্য লাস্ট 10 গেমস, ওহ দ্যাটস গন আপ ইন দেয়ার, কেউ একজন আছেন সেখানে, কিন্তু না, দ্য বল ফলস ইন দ্য নো ম্যানস ল্যান্ড। এক্সট্রিমলি লাকি সোহাগ তালুকদার, একেবারে হাওয়ায় উঠে গিয়েছিল বলটি, পুরোপুরি মিস টাইমড একটি শট, ব্যাটে বলে একেবারেই করতে পারেননি, কিন্তু এক্সট্রিমলি ফরচুনেট যে বলটা একেবারে নো ম্যানস ল্যান্ডে গিয়ে পড়েছে, আদারওয়াইজ দিস কুড বি দ্য এন্ড অফ হিজ ব্রিলিয়েন্ট ইনিংস। অসাধারণ খেলছেন আজকে শুরু থেকে, কিন্তু একটি বাজে শট খেলে ফেলেন, অবশ্য সেটা হতেই পারে। ইটস নট অ্যাবাউট যে আপনি প্রতি বলেই একদম নিখুঁত খেলবেন, সেটা আসলে সম্ভব না। You need to compensate for that. So that's the end of the 14th over. After 14, it's 107 for 4. The average score on Pubergao Krida Shikha Pratishthan PKSP is 135 in the last 10 games. That's interesting. The average score is 135, but Gprojukti, they have managed to score 193, which is a huge total, and exactly this is what is seen. And chasing is also tough because the average run of the second innings is 113, which means 113. So the chasing team, they face difficulties. Nevertheless, Abir Hossain Milan, he opted to bowl first and wanted to chase, and his team is paying the price for it. At least the stats of the last 10 games says that chasing is nearly impossible in this venue. Attempt of another slog sweep. The connection wasn't proper. Second over for Shishir. From the first one, he has given away 8 runs. So the bowlers, they just need to be consistent. Another quick run. And there is an overthrow as well, but no extra run costed. Both of these batters, they're batting in a very good strike rate. 146 for Sohag Talukdar, 141 for Zillur Rahman as well. But the problem is they have not got enough assistance from the partners. Cricket is a team game, and even if every player doesn't perform, at least some players, they need to stand out. They need to give their best, otherwise it will be really tough for someone particular to win a match.
Shohak Talukdar has tried his level best. Steps down the ground. He goes downtown and picks out another boundary. This is belligerent hitting from Zillur Rahman. He is trying his heart out to minimize the margin of defeat, but nevertheless, it is predicted that he and his team may not gonna wrap up the things with a triumph here at Pubergao Krida Shikha Pratishthan. The asking rate is mounting. It's currently 14.5 and the current run rate is 7.46. So it really demonstrates that they are lagging behind. So that's the end of the 15. After 15, it's 115 for 4. That's hit high, and that's hit in the gap as well. A boundary to start the over number 16. And that is a glorious shot. Absolutely brilliant. From Zillur Rahman. Begging pardon, that was Shohak Talukdar. No, I was correct. It was Zillur Rahman, not Shohak Talukdar. He is on the non-striking end. Once again, flighted. Nicely swept for a single. It's Gprojukti.com versus IQRA 10-12 cricketers. Oh, that's absolutely nailed. Oh, dear. Once again, a drop chance. This is just the compensation. What IQRA 10-12 cricketers did in the first innings, they have also dropped many chances. And it's just the feedback what Gprojukti.com is giving to them. Once again, that's hit high up in there, but one bounce to the fielder. So, under these circumstances, Gprojukti.com, what they need to do, that's nailed. That's absolutely nailed down the ground. And that's gone for another boundary. Zillur Rahman, he's trying his level best to pick up boundaries and over boundaries. But the things are getting tougher and tougher for his side. Once again, that's slapped. Once again, that's to the gap. That's another boundary. This is brilliant batting from Zillur Rahman. The second boundary of the over. And ends the over in a very nice fashion. After 16, it's 129 for 4. And there will be a change in the comment box as well. You'll be hearing the voice of Shajatudash till the very last over of the game.
Thank you so much, Alif. What a game we have in our hands. Yes, the required run rate is pretty high at this moment, but it's gettable. In modern day T20 cricket, you see scores of this sort have been achieved in the past. Now, can Shohag and Zillur do it? The partnership currently on 58 from only 35 deliveries. 16.25 is the required rate. The last over, they had 14. They need to repeat it on a regular basis for the rest of the 4 overs. A pitch and gone. Oh no. Oh no. Oh Shohag. What you have done? It was a very good innings. It was beautiful to watch while it lasted. But unfortunately, it lasted only till he scored 62 runs. The 5th one picked up by the bowlers. Shishir. Shohag tried to launch the delivery, launch the ball over long off, but the connection was not that great to clear the boundary, to clear the long off fielder. And it was caught on the boundary line. Is this the end of the game? Is this the end of the hope? Still Zillur is there. Onik Islam is the new batter. Just 1 dot ball and the required run rate jumped up to 16.96 to be precise. Average score here only 113 in the second innings. Definitely it's a different surface today. We have seen tons of runs. Still the wicket is behaving very good. The only problem is IQRA 10-12 cricketers, they did not have a good start with the bat. The top orders failed once again. Still 23 balls to go. 65 required. Quicker delivery. Launch in the air. And it cleared the boundary. First one of the over. First ball. Onik Islam. Looks like he is already set on the wicket. The umpires are asking for a new ball. Definitely, Onik Islam. He will be very happy to get that first ball, to get that 6. On the first ball he faced. 29 required from 22. Well spread field. Production on the leg side. Square leg, deep mid wicket. And a long on. The left arm spinner. Onik, he'll be fancying his chances. No other option, to be honest, than to go big. 59 from 22 deliveries. Singles and doubles won't help them much. They need boundaries. They need big overs. Wicket in the first ball of this over. 6 from the second. So we have seen 2 extremes in 2 consecutive deliveries. It was a leg stumpish line and a dot ball. And a dot ball. 1 single dot ball and the run rate jumps higher. It's 16.86. Once again, dancing down the wicket. It's flying and out of this ground. The second one of the over. Onik Islam. He launched a missile at the ground of Pubergao Krida Shiksha Pratishthan. It was a huge one. Already we lost a ball. The first time he went big.
Maybe we are in need of another ball. No, thankfully the previous one came back. 2 sixes hit in this over. Oh, tried to be cute. Tried to be too cute. He wanted a ramp shot, but the problem is he exposed his intentions very early. So the bowlers adjusted, darted the ball. Once again, now it should be another 6. Third one in this over. So he is coping up with the required run rate. Onik Islam is having fun. 3 sixes and a wicket in this over. No shortage of excitement. "47 required. Only 3 overs to go. The required run rate, it was touching 17 a few deliveries earlier. Now it's come down to 15.67. Still a challenging task for the batters, but definitely they will feel slightly better. That 15, okay, we can achieve that. We just need to hit 4 boundaries or maybe 1 or 2 over boundaries each over. And the batters, they need to hit boundaries in the first deliveries, within the first 2 balls of the over, to put the bowler under some pressure. Onik Islam, he will be in the non-striking end. Faced 5 deliveries, hit 3 sixes. 18. Now Zillur Rahman, he was on song. 35 of 19 deliveries, hit 7 boundaries. Ratan considered only 15 of his 2 overs. Can he finish well for his team? They got runs on the board, but the pitch is behaving very nicely for the batters. So kind for the batters, the pitch is today. Ratan around the wicket. Left arm medium pace bowler. Cut away. Oh, there is protection in the backward region. Oh, directed could be very interesting. Zillur, thankfully he made it to the non-striking end and the throw was not very good. Single from the first one. Onik, can he hit it? Can he hit the pace bowlers? Can he hit the quicker bowler? Hit 3 huge ones in the last over against Shishir. Onik Islam, what will be his plan? Bowling to, in fact, Ratan bowling to Onik Islam. Onik wants 2, but Zillur, barely he made the first run. So definitely he was not in a position to come back for the second. 149 for 5. What a game. What a match. Runs on the board. Brilliance in the field. Sloppiness as well in the field. We have seen everything. We have seen hundreds. We have seen 50s. We have seen brilliant bowlings from the bowlers. Zillur couldn't connect. Once again, slower delivery. Good bowling from Ratan. You must give credit to the bowlers as well. Very good start from Ratan. Only 3 conceded from the first 3 deliveries. Now, 150 on the board, but IQRA 10-12 cricketers, they will be under immense pressure. The required run rate is touching the sky at this moment. Once again, cramped for space. Excellent bowling from Ratan. The teammates are loving it from the dugout. Words of encouragement for Ratan. What an over he is delivering under pressure. Onik just hit 3 sixes in the previous one. And Ratan, he has given away only 4 singles from the first 4 deliveries.
Make it 5 singles from 5 deliveries. Excellent. Excellent death bowling from Ratan. That's what the doctors ordered for his team. 152. 42 required of 13 deliveries. Can they do it? Has to go big. Has to go big. He went big. Outside edge. It will go for a boundary. Third man and point both in the circle. But don't take anything away from Ratan. What a brilliant over he bowled. Only 9. And under the match situation, it's a brilliant over. আঠারো ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স 156 5 উইকেট হারিয়ে 157 5 উইকেট হারিয়ে 12 বল থেকে 37 রান প্রয়োজন। কে করবে বোলিং? সাম কনফিউশন এই মুহূর্তে। যদিও ইকরা 10-12 তারা একটু পিছিয়েই থাকবে, কারণ রিকোয়ার্ড রান রেটটা বেশ হাই এবং এই জায়গা থেকে এই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করাটা যে খুব সহজ সেটা কিন্তু বলা যাবে না, কিন্তু এটা সম্ভব। T20 ক্রিকেটে আমরা দেখেছি, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা এটা দেখেছি। আজকে এই পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই চমৎকার মাঠে চমৎকার গ্রাউন্ডে ইকরা 10-12 এটা করে দেখাতে পারবে নাকি? 2 ওভার বাকি রয়েছে, রিকোয়ার্ড রান রেট 19 এই মুহূর্তে। সুতরাং ব্যাটারদের এখন আর স্ট্র্যাটেজি করার কিছু নেই, প্ল্যানিং করার কিছু নেই, জাস্ট সি দ্য বল অ্যান্ড হিট দ্য বল। দ্য প্ল্যান শুড বি ভেরি সিম্পল। দ্য প্রবলেম ইজ it's very easier to say. Apish, is there a fielder underneath? Yes, it was a fielder, but he dropped the ball. Once again a drop catch. Oh. Just look at that. Just look at that. It was not a difficult chance. He lined himself beautifully under the ball, but at the very last moment he just couldn't grab it, moving away from the ball. Interesting. Once again, Apish, who is underneath the ball? The bowler himself, and now he cannot blame anyone else because he dropped it himself. Once again, two drop chances in 2 consecutive balls. A day to forget. A day to forget for the fielders from the both teams. Both teams are guilty of dropping sitters. 2 runs taken in the last ball, 3 from the first 2. So in terms of required run rate, the bowling team, they will feel happier. Oh, couldn't connect. It was the ideal length to hit it out of the park. But Onik, he couldn't do it. Feeling the pressure, the required run rate is 21 at this moment. 159 for 5. 35 needed of 10 deliveries. Onik, you need to hit some big sixes. Only outside edge. Oh, single denied by the batter. Zillur wanted it, but Onik is fancying his chances. He feels that he is the better option to hit an over boundary. Can he do it? 35 from 9. Is it a 6? Is it a 6? It is!
It was a good enough connection to clear the long off. The fourth one from the bat of Onik Islam. Finally, IQRA 10-12 cricketers, they got the result they wanted, but it has to continue. Once again, it's a huge one. Back-to-back sixes. Onik, he is on song. His fifth one out of the ground. Oh my goodness. Oh my goodness. The required run rate, once again, below 20. Just look at the hit. Look at the connection. The sound told us that it's going way over the boundary. Hit 5 sixes, 1 boundary, 38 of 13 balls. Onik. We must say, what a beautiful pitch the curators have prepared for this tournament, for this game. Left quite a bit of grass. It helped the quicker bowlers in the early morning. But once the sun was out, it's a heaven for the batters. The last over. Will be bowled by Ratan. He is on song. This is considered only 24 of 3 overs. Now he has 22 to defend. Can he do it? Gave away only 9 runs in his last over. Zillur Rahman on strike. He is batting on 39 from 23 deliveries. 171 for 5. 23 required. Only if there was some sort of support from the top order batters, IQRA 10-12 cricketers, they will be telling themselves, is it a good connection? Is it a 4? Is it a 4? Is it a 4? Oh, it was almost another misfielding. Thankfully, the ball didn't touch the rope. Only a single from Zillur's bat. He's moved into the 40s. Forget the personal milestones. 22 required from 5 balls. The only equation that matters at this moment. Ratan around the wicket. Onik, long off in action. Cut off. Only for single. 2 runs from the first 2 deliveries. Good over. Good starting from Ratan. Considered only 9 in his last over. And started from the same note. The final over. 22 required. 4 balls remaining. Zillur. It was a good shot. It was a 6. It's a flat 6. What a shot it was. Fuller outside the off stump. Zillur. How much power he generated on that occasion. The bottom hand came handy for Zillur. 15 of 3. Once again, high in the air and taken. Finally a catch has been taken in the outfield. And now it's all over for IQRA 10-12. It was fun while it lasted. But unfortunately, it was not enough for them. 15 required from 2 balls. Zillur, well played. He has hit 7 fours, 1 6, strike rate of 177 almost. But it was not enough. At the end of the day, maybe the bowlers leaked a bit too much runs. "15 required from 2 deliveries. So even 2 sixes
is not gonna be enough for IQRA 10-12 cricketers. They are staring at their second defeat on the trot. Not a good start for them in the tournament. Ratan brilliantly bowled. Ratan beautifully bowled. Tanvir Hossain Rana, the new batter, he couldn't even connect the ball. If you look at the economy rate of Foizullah Ratan, you will say an economy of 8.35, but that really is not reflecting what he has done in this game. Under pressure, especially the last two overs, and now it's all over for IQRA 10-12 cricketers. Once again, what a fantastic final over from Ratan. He was hit for a 6, but he picked up a wicket on the very next delivery. And finally, Gprojukti, they won the game by 14 runs. They won the toss, they won the first battle, and they won the battle that matters as well. I beg your pardon, IQRA won the toss. They put Gprojukti to bat first, and they scored 193 for 6 from that 20 overs. What a beautiful 100. What a beautiful century they enjoyed from their opener Hassanuzzaman Ripon. 106 not out, and at the end of the day, that mattered. Shuak Talukdar, another opener, this time from IQRA 10-12 cricketers. He tried his heart out. 62 from 45 deliveries. Then we saw 46 from 26 from Zillur Rahman, and a cameo of 39 not out from 14 deliveries from Onik Islam. He has hit 5 sixes, but not much support from the other ones. And finally, they fell short of only 14 runs. It was a high scoring game. It was a brilliant game to witness, to commentate on. And finally, Gprojukti, they won their first game in this tournament by 14 runs, defeating Gprojukti. Defeating IQRA 10-12 cricketers. I beg your pardon. IQRA 10-12 cricketers. They are not in a happy position. If we talk about the tournament standings, they have lost both of their games. And of course, we will be back with the post-match presentation.
হোয়াট এ গেম, চমৎকার একটা হাই স্কোরিং ম্যাচ আমরা দেখলাম। তবে দিন শেষে বলতেই হবে যে যারা একটু বেশি রান করতে পেরেছে তারাই ম্যাচটা জিতেছে, ক্রিকেটে এটাই হয়। 14 রানে ম্যাচটা জিতে নিয়েছে জি প্রযুক্তি, কংগ্রেচুলেশনস টু দেম এবং ইকরা 10-12 ক্রিকেটার্স। অবশ্যই দে ফট ইট হার্ড, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পারেনি। আজকের দ্বিতীয় আরেকটা ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে, সুতরাং উই হ্যাভ টু কাট ইট শর্ট। সরাসরি চলে যাচ্ছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচে। তবে এর আগে আজকের অতিথির সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের সাথে রয়েছেন হোসেন মাসরুর, টিম ওনার এবং অধিনায়ক জি প্রযুক্তি। Congratulations to you as well. So, the man of the match. No guess, no points for guessing. Brilliant 100. হাসানুজ্জামান, অবশ্যই বলতে হবে 106 রান অপরাজিত। Congratulations. So, he will be receiving the award for Ria Trading Player of the Match. একটা ক্যাশ প্রাইজও তার রয়েছে সেই সাথে। অবশ্যই রিসিভিং দ্য অ্যাওয়ার্ড ফ্রম হিজ ওন ক্যাপ্টেন হাসানুজ্জামান। এক্সেলেন্ট ব্যাটিং, হিটিং, এবং আপনি মিড ম্যাচে বলছিলেন যে উইকেটে বল খুব সুন্দরভাবে আসছিল, সেটাও আমরা দ্বিতীয় ইনিংসও দেখেছি। বাট দিন শেষে আপনার দল জিতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সব কিছুর জন্য আমাদের বলাররা ভালো বল করছে, এই জন্য আমরা ম্যাচটা জিততে পারছি। খুব ছোট্ট করে যদি বলি যে কোন একটা জিনিস, যেহেতু মাত্র ফার্স্ট ম্যাচ ছিল আজকে আপনারা জিতেছেন, কোন একটা জিনিসে মনে হয় আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে? আমাদের ফিল্ডিংটা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে, আর বোলিংটা যা হচ্ছে আসলে ব্যাটিং উইকেট, এই উইকেটে কিছু করার নাই, ফিল্ডিংটা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। Okay, thank you so much হাসানুজ্জামান. All the best for the rest of the tournament. And that's it from the post-match presentation. আরো একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে, চলে যাব সেখানে সরাসরি।